আপনারা দুজন বাচ্চা নিয়ে এসেছেন কথা বলার জন্য, এবং আমরা কিন্তু তাদের ছেলেদের কাছ থেকে শুনবো ওরা স্কুলে কি করছে এবং ডিউরিং কোভিড পিরিয়ড তারা কি কি বিষয়গুলো করলো। আমরা কিছু হয়তো জিজ্ঞাসা প্যারেন্টসদের কাছে তাদের এক্সপিরিয়েন্স এবং তারা কীরকম সাপোর্ট দিয়েছেন এই বিষয়টা নিয়ে। এবং পাশাপাশি আমাদের দুজন স্টুডেন্ট জয়েন করবে জুমের মাধ্যমে, ভিডিও লিঙ্কের মাধ্যমে এবং ভিডিও লিঙ্কের মাধ্যমে তারা যখন কথা বলবে তখন তারা হয়তো শেয়ার করবে তাদের এক্সপিরিয়েন্স। অ্যাট দ্য সেম টাইম উই আর লাকি টু ইন্ট্রোডিউস এ স্টুডেন্ট হু ডিড ব্রিলিয়েন্ট A-level রিজাল্টস। সো আমরা তারও বিষয় নিয়ে, তার এম এসপিরেশন নিয়ে কিছু কথা বলবো। আপনাদের কোনো সন্তান কীরকম স্কুলে যাচ্ছে, কোনো ওয়ারি আছে কি না, আপনারা ফোন করবেন, আমরা চেষ্টা করব আনসার করতে। এবং পাশাপাশি কোনো ধরনের মন্তব্য, কোনো ধরনের এনি ওয়ারি you would like to share, please do make phone call. আমাদের ATN বাংলা UK আজকের প্রোগ্রাম 779 স্কাই চ্যানেলে আমরা ব্রডকাস্ট হচ্ছে। at the same time we are on Facebook ATN Bangla UK.tv। আপনারা প্লিজ সেই ফেসবুকে শেয়ার করবেন, ইজ এ লাইভ যাচ্ছে। at the same time we are on YouTube, আমাদের ওয়েবসাইটও যাচ্ছে একসাথে www.atnbanglauk.tv। আসুন তাহলে পরিচিত হই আমার চারজন অতিথির সাথে। আমার সর্বডানে একজন প্যারেন্ট, একজন সাকসেসফুল প্যারেন্ট, উনি বসে আছেন, মোহাম্মদ ওমর ফারুক। আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন? শুভ সন্ধ্যা। আমি ভালো আছি। শুভ সন্ধ্যা। আপনাকে কষ্ট করে কাজের শেষে ছেলেকে নিয়ে আসার জন্য ধন্যবাদ। আমরাও খুব উৎসাহিত হয়েছি আমাদেরকে ইনভাইট করার জন্য। আপনাকে স্বাগত এই প্রোগ্রামে। ওমর ফারুক সাহেবের পাশেই বসে আছে ওনারই ছেলে অনন্তরাজ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। অনন্ত, খুব সুন্দর নাম, অনন্তরাজ। হাউ আর ইউ? Doing fine right now. Only fine? Not very good? Are you good or fine or very good? Very good. Very good. Like to hear that. So did you go to school today? Yeah, I have school. I had school today. Did you? Okay, how was your school? Was it good? Very, very good. Very, very good. We'll talk more about that. This program is called Education Hour, and nice to have you on the show. আমার বামে আরেকজন বসে আছে, সে কিন্তু ইংলিশ এবং বাংলায় দুটো ভাষায় কথা বলতে পারে। আরেকজন স্টুডেন্ট প্রিয়ম দত্ত পুরকায়স্থ। গুড ইভিনিং। হাউ আর ইউ টুডে? I'm fine. Only fine? Excited. Excited. I like to hear that. Excited. I know it's in the evening. Have you been in school today? Yes. You've been. How's your school? It was great. It was great. We'll hear more from you about school. And welcome to Education Hour. And I'm very delighted to have you on the show. Thank you. And can I call you Priyam? Yes. Is that okay? And can I call you Ananta? Are you happy with that? Yeah. Good. And Ananter Priyamের পাশেই বসে আছেন প্রিয়মের মাম ডক্টর অদিতি রায়। দিদি আদাব। নমস্কার। কেমন আছেন? ভালো আছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। কাজের শেষে আপনি ছেলেকে নিয়ে এসেছেন, আমরা খুব খুশি হয়েছি। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের ইনভাইট করার জন্য। আমরাও খুব খুশি হয়েছি যে আপনি আমাদের ইনভাইট করেছেন, এই সুযোগটা দিয়েছেন প্রিয়মকে। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, আর এটিএন বাংলাকে অনেক ধন্যবাদ। Excellent. At the same time, we have two guests. They are on video link. Can I introduce this person? Shoiboshachi Raj. Assalamu alaikum and good evening, Shoiboshachi. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Walaikum salam. Yes. Can you unmute yourself, please? So, I think you'd like to say something. Can you please unmute yourself and speak? How are you today? Yes, I can hear now. I'm very well, thank you. Okay. And nice to hear you. So, Shoiboshachi, you finished your A-levels today. Sorry, this year. Is that right? Yeah, that's correct. Yes. And we would like to hear the results and a successful story. So what did you do in A-level? Yeah, so I took 4 subjects. Yes. Biology, chemistry, maths and physics. Right. And I managed to get 4 A stars. Congratulations. It's great to hear that. 4 A-levels and 4 A stars. Fantastic. Welcome to Education Hour. We'll talk more about your subjects, your aspiration. At the same time, you as a student going to university, because our topic today, how we are supporting our student and children, particularly from parents and from guardians. We'll talk more. And can I introduce another person who is on the video link? Umme Hanna Chowdhury. Assalamu alaikum. Umme Hanna Chowdhury.
Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. How are you today, Hanna? I'm very excited. I am so glad to hear that you are very excited. How was your day today in school? I didn't have food today, so I didn't go. Okay. So have you been in school this week or last week? Last week. Last week. So we'll ask you some questions about how did your school go. At the same time, what did you do during the COVID period? You will share some experience. Welcome to Education Hour, Hanna. Thank you. During the COVID period, Yeah, we'll ask you later. We'll come back to you in a minute. Is that okay? In few minutes. Thank you, Hanna. And thank you very much for joining. Omar Farooq bhai, আমি আপনার কাছে আসি। একটু বাংলায় কথা বলি। হ্যাঁ শিওর শিওর এই যে কোভিড পিরিয়ডে আমাদের আজকে দিস ইজ সাপোর্টিং চিলড্রেন্স লার্নিং, এখন আপনার এক্সপিরিয়েন্সটা আমরা একটু জানি। এজ এ প্যারেন্ট, আমি আপনার সাকসেসফুল প্যারেন্ট, আপনার ছেলে আমাদের সাথে ভিডিও লিঙ্ক এসে জয়েন করলো, সে এ লেভেলে 4A স্টার, ওয়ান্ডারফুল রেজাল্ট। পাশে একজন বসে আছে ইয়ার 5, আর ইউ ইয়ার 5 না? Yeah. Yes. তাদেরকে যে আপনারা যে সাপোর্ট দিয়েছেন, আমি জানি অনেক স্ট্রাগল ছিল, স্ট্রাগল নিয়ে কথা বলবো। কি ধরনের সাপোর্ট গড়ে দিয়েছিলেন আপনারা, যেমন এই যে থ্রু আউট 4-5 মান্থস? কোভিডে আসলে আমরা তো অবশ্যই এটা খুবই একটা কঠিন সময় সবার জন্য। সারাদিন বাসায় থাকা, বাচ্চাদেরকে নিয়ে লেখাপড়া করা এবং তাদের স্বাস্থ্যটাকে ফিট রাখা, বেসিক্যালি যেমন ওজন বেড়ে যাচ্ছে, এই তারপরে নানা রকমের এই চলাফেরা কম হওয়ার কারণে দেখা যাচ্ছে যে তাদের ভিতরেও কিন্তু সেরকম একটা সমস্যা দেখা দিচ্ছে। এটা অবশ্যই খুব কঠিন ছিল। আমরা রেগুলার বেসিস, আমি আগে হেলথটাতেই বেশি জোর দিয়েছি, Absolutely. যেহেতু পুরো জিনিসটা এখন আমাদের কাছে চলে আমরা আসছে। বলতাম না ছোটবেলায় হেলথ ইজ ওয়েলথ, সেই কথাটাই সত্য। হ্যাঁ। তো আমি ওকে সবসময় এভরিডে খুব সাবধানতার সাথে, অবশ্যই যেখানে ভিড় থাকতো না, হাঁটতে নিয়ে যেতাম, পার্কে নিয়ে গেছি। সত্য কথা বলতে কি, আমরা প্রতিদিনই কিন্তু পার্কে গিয়েছি, কিন্তু খুবই সাবধানতার সাথে, যাতে কারোর সাথে। এক্সারসাইজ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এক্সারসাইজ জন্য একটা জিনিস সুন্দর শারীরিক। হ্যাঁ। এবং তারপরে আমরা হাঁটতাম, ফুটবলও খেলেছি ওই অল্প সময়টার ভিতরে। পার্কের তো আর অভাব নেই, পার্কে আছে। পার্কে যদি আমি শুধু আমার মতো করে যাই রাস্তাতে, প্রথম দিকে তো অনেক লোকজন খুবই কম থাকতো, জি। সবাই খুব সাবধান ছিল, আমরাও সাবধান ছিলাম। তো সেভাবে। আর একটা গুড থিং যে ওকে অনেকদিন ধরে ভাবছিলাম যে মানে সাইকেল চালানোর শেখার ব্যাপারে আর কি। তো এই কোভিডের সময়টা দেশে বাইক সেই জিনিসটা কাজে শিখেছে লেগেছে। এবং খুব ভালো করে ডেফিনেটলি ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ, সাম নিউ স্কিলস, সেটা। এন্ড ডেফিনেটলি লার্নিং এর ব্যাপারে কি করেছে, স্কুল থেকে সাপোর্ট দেওয়া হয়েছিল? হ্যাঁ, স্কুল থেকে তাদেরকে এই কয়েকদিন পরেই আসলে ওদেরকে বলছিল যে পাপল মাস নামে একটা অনলাইন আপনার অনলাইনে সেটা পাওয়া যেত। সেখানে ম্যাথস, ইংলিশ মানে লিটারেসি, তারপরে তাদের জন্য গেমও ছিল। তো এগুলা ও করেছে সব একদম ডেইলি বেসিস। এবং টিচাররাও প্রায় প্রতিদিনই একটু করে ফোন করতো, মানে তো টিচারদের ফোন ছিল, সাপোর্ট ছিল, এই বিষয়টা ছিল, লার্নিং ছিল। তারা জানতে চাইতো। এবং আমরা যে কাজ করেছি, যদি হোমওয়ার্কটা ঠিকমতো দিয়েছি, ওনারা আবার ফিডব্যাক দিত যে খুব ভালো হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। আমরা আরো কথা বলবো। ডক্টর অদিতি রয়, সেম কোয়েশ্চেন আপনার কাছে, যে কোভিডের সময় এরকম আমরা কখনো দেখি নাই। আমি সবসময় বলি, মাঝে মাঝে যখন বলি, বাংলাদেশে 71-এ আমরা এক্সপিরিয়েন্স করেছি 9 মান্থস ওয়ারের সময়, এরকম বন্ধ ছিল আমাদের। কিন্তু কোভিড পিরিয়ডে কিন্তু আমরা লকডাউন বাইরে হতে পারি না, এরকম একটা ব্যাপার ছিল। এদেরকে কীরকম, এই যে বাচ্চাদের কীরকম সাপোর্ট দিয়েছেন আপনি? এটা খুবই টাফ সময় ছিল, বিশেষ করে ছোট বাচ্চাদের। বড়রা ঠিক আছে, তাদের একটা রেসপন্সিবিলিটি আছে যে আমার পড়াশোনা আছে, পড়াশোনা করব। কিন্তু ছোটদের যেহেতু স্কুল বন্ধ, তাই জন্য পড়াশোনা, যদিও স্কুল থেকে হোম লার্নিং প্যাক দিয়েছে, হোমওয়ার্ক দিয়েছে, ওদের অনলাইন ক্লাস হতো না, কিন্তু টিচাররা মাঝে মাঝে ফোন করে জিজ্ঞাসা করতো। আর যেই হোমওয়ার্কগুলো আমরা ইমেল করে টিচারদের পাঠালে তারা ফিডব্যাক দিত। কিন্তু যেহেতু ওরা খুবই ছোট, ওদের যে এই যে একটা স্কুলের রুটিন মেনে পড়াশোনা, সেটা একদমই মানে করতে চাইতো না। সারাদিন ওই টিভি দেখবো, নইলে ওই কম্পিউটার ওইসব নিয়ে খেলবো, খুবই হার্ড ছিল। তাও করেছে। আরেকটা খুব সাপোর্ট করেছে ওক ন্যাশনাল একাডেমির, যে ওদের যে অনলাইন ক্লাস হতো, ওটা থেকে লাইভ অনলাইন না, কিন্তু টিচার ওটা মানে রেকর্ডেড অনলাইন ক্লাস,
সেইটাও খুব উৎসাহ নিয়ে করতো। নিজের স্কুলের হোম লার্নিং প্যাকেট থেকেও যেহেতু টিচার বলছে, সঙ্গে সঙ্গে অ্যাক্টিভিটি করছে, টিচার ওটা আবার ঠিক হচ্ছে কি ভুল হচ্ছে অ্যান্সারগুলো চেক করছে, ওইটাও রেগুলার করতো। আর আমরা অবশ্য মানে যখন লকডাউন পিরিয়ড, মানে যখন খুব কেসগুলো হাই ছিল, আমরা বাইরে যাইনি, পার্কে যাইনি। এটা জুন মাস থেকে যা বাবাই মেনলি ওকে নিয়ে পার্কে সব সাবধানতা অবলম্বন করে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ও প্রতিদিন ওই জো উইক্সের যে পি উইথ জো, সেটাও তাই জন্য সকালে উঠে পড়তো, কারণ ওই 9টার সময় জো উইক্স লাইভ আসবে, ওই লাইভটা ওর ধরতে হবে। এই জন্য সকালবেলা উঠে প্রায় অ্যালার্ম দিয়ে প্রায় উঠতো, উঠে ওইটা ও খুব রেগুলার করতো। আর তাছাড়া হ্যাঁ, ওই এক্সারসাইজটাও খুব এনজয় করতো। আর তাছাড়া গার্ডেনে খেলা এগুলো করতো। It's a difficult challenge to আমরা সাপোর্ট দিয়েছি। We like to hear when you started school in September, yeah? Just last week, yeah? Ananta, how was your school? How did you find? Very new and exciting. Excited. Which way is excited? Just after 5 months, 4 months you were at home, and suddenly after 5 months you met your friends. How did you feel? Very happy. Very happy. Okay. So tell us, when you started school, what did you do? For last week and this week? Did some maths Okay. and English, English. Okay. some science. Okay. Did you feel when during the holiday, during the lockdown, you know this period you stayed at home, about 4 months, 5 months, did you feel you missed something? My friends, Your friends? Yeah? Anything else did you miss? the teachers. You missed teachers, you missed friends. Did you miss any other activities that you did in school before? Yeah. No. Okay, good. We'll talk more. Now, Priyam, তুমি তো সুন্দর করে বাংলায় কথা বলতে পারো, তাই না? হ্যাঁ। আমি জানি তুমি বাংলায় কথা বলতে পারো। একটু বাংলা জিজ্ঞেস করি তোমাকে। তুমি যখন স্কুলে গেলা গত সপ্তাহে, তাই না? হ্যাঁ, হ্যাঁ। কেমন গেল স্কুল, বলো একটু শুনি। স্কুলটা ভালো গেল। হ্যাঁ। কি করেছিলে স্কুলে গিয়ে? একটু অঙ্ক, ম্যাথস, অঙ্ক, এরপর ইংলিশ, একটু সায়েন্স। What about PSC. P and PHSC? PHSC, good. I did PE, P as well. some science. Okay. So I ask you in English now. During this period, you were at home, this COVID-19 period, for 4 or 5 months. What did you miss the most? Something you missed out. Just tell me. My friends, Your friends, same as you. What else? getting ice cream from the ice cream truck. Oh, this is very good experience, ice cream truck. No, frankly, course, this is yeah. good. You as a child, you saw ice cream truck. Right. Your friends. Yeah. Anything else? What? I missed my teachers As well. We'll listen more from you. I know you'll be doing some performance as well, and you as well. Later, we'd like to hear something good. Okay, if I can join with Umme Hanna Chowdhury, my both of my guests, please. Okay, Umme Hanna, to me, you recite from Holy Quran really, really good. I had a couple of times. If you don't mind, in short, I'll request you. Can you recite from Holy Quran? Yes. If you don't mind. Yes? I do. Please do. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. MashaAllah, very, very nice. You are a wonderful reciter.
So tell us about your school. What did you do last week? We'd like to hear from you after 4 or 5 months. So, actually, take some data full of lunch and Yeah. Okay. So what did you, okay, during the COVID period at home, what did you miss the most? during the COVID period, I lived with cousins and my family. Okay, anything did you miss from school? I know cousins and families, extended families. What about the school? Activities and friends? Yeah. You did miss, yeah? Okay. No. Okay. Are you happy to go back to school now? Yes? So why do you feel that? Can you tell us? We'd like to hear your feelings. Because school is a free education and get water. Yes? Okay. Hannah, we'll hear more from you later on. Shaiboshachi Raj, can I come to you now? I know you did 4 A levels, and definitely from me and from ATN Bangla UK, from Education Hour, we congratulate you on your success. So what would you like to do for the future in university? What would you like to do? So this September I'll be studying medicine at UCL. Yes. So this October are you going to start? September 28th. Okay. So how many years course did you have to do? So do you have to do in medicine? So the course is 6 years, and obviously after that there's going to be more training. Okay. Okay. One thing I would like to ask you, Shaiboshachi. So tell us about your stressful time. We'd like to hear. I know you did a brilliant result. Before your result came out, so many things happened. This so-called algorithm system we had, and later on you received the teachers' assessments. So tell us your, this stressful moments when you found out the system. They're going to do this assessment the algorithm. What was your sort of thinking that time? I think Your it was more reflection of from an your anxious period Yeah. Go on. more than anything, because it was a period where you didn't know what was going to happen afterwards. Yes. Because usually when you sit an exam, you have the comfort of at least knowing how well it went. Right. But now it's completely up to something that's out of our control. Yes. So it was quite a scary period to know that the next 6 years of my life will be determined by something that's not necessarily in my control. Right. Did you have the same predicted teachers' grades as well as this algorithm grade? Were both of them same or different? So the algorithm gave me 3 A stars and an A. Right. And then obviously afterwards it was moved up, and then I got 4 A stars. Okay. So did you secure your place before getting your results or after? Yeah. You secured your place straight away. Oh, that's very good. At least you are happy that UCAS has declared that you have a place in medicine, and then obviously you had the result. But good to know that you achieved 4 A stars. Okay. We'll talk more. You stay with us, Hannah and Shaiboshachi. You will stay with us. We'll come back to you later. Even after the break, we'll continue. We'll talk more about few more things about your experience during COVID period, the learning during COVID period, and also students are back in school and college and universities. So any kind of predictions for the future, we'll ask you these questions. If I come to you, sir, first. What is this? Violin. Violin. What do you do in school? You play violin as well? Yeah. So tell us about your interest. I'd like to hear from you. In school, what subject do you like the best? It's either art Art, or violin practice, violin practice. And anything else do you do? like maths, English. English, maths. Which year are you in this year? 5. Year 5.
So you are in primary school in year 5, and do you do, your dad mentioned already, do you do a lot of exercise at home and in school? Like football or games? Yeah. You do. What kind of games do you do? We eat sometimes. Okay. That's very good. During the second segment, after the break, when you come back, we would like to hear you will play violin, and we would like to hear from you. Okay. You tell me, what subject do you like the best? Is maths Only maths and science. and science. Would you like to be a scientist in the future or a mathematician? A mathematician. Why not science? Why not scientists? You like both subjects, isn't it? Yeah, but the most is maths. Maths. We'll talk more. After the break, we'll come. We would like to hear some math story. And you've got something here as well, isn't it? Some stories. Is that right? Yes. Yes. Okay. So maybe you will tell us something about these stories. Are they in Bengali? Yes. Can you read Bengali? Yes. Great. Nice to hear. প্রিয় দর্শক, আমরা কথা বলছি আমাদের আজকের যে লার্নিং সাপোর্ট ডিউরিং কোভিড পিরিয়ড ফ্রম প্যারেন্টস অ্যান্ড গার্ডিয়ান। আমরা শেয়ার করছি আমাদের স্টুডেন্টস এবং প্যারেন্টদের সাথে। আপনারা কোনো ধরনের আপনাদের সন্তানরা যদি কোনো এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতে চায়, প্লিজ ডু। আর আমাদের প্রোগ্রাম ফেসবুকে যাচ্ছে, একসাথে আমাদের ইউটিউবে আপনারা শেয়ার করবেন। আমাদের একটা ছোট্ট বিরতি যেতে হবে, বিরতির পর আবার দেখা হচ্ছে, আমাদের সাথেই থাকবেন। থ্যাংক ইউ।
প্রিয় দর্শক, বিরতির পর আবার এডুকেশন আওয়ারে আমরা কথা বলছি। আমাদের টপিক সাপোর্টিং চিলড্রেন্স লার্নিং ডিউরিং কোভিড পিরিয়ড। এখানে আমাদের দুজন প্যারেন্ট এসেছেন, কথা বলতেছেন দুজন, ওনারা কীরকম বাচ্চাদেরকে সাহায্য করবেন, সাপোর্ট দিয়েছেন এই বিষয় নিয়ে কথা, এবং দুজন স্টুডেন্ট শেয়ার করছে। অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের ভিডিও লিঙ্কের মাধ্যমে আমাদের দুজন অতিথি, দুজন স্টুডেন্ট, একজন ইয়ার 4-এর উম্মে হান্না চৌধুরী এবং একজন A-level স্টুডেন্ট এইবার রেজাল্ট করলো 4A স্টার নিয়ে, সব্যসাচী রাজ, সেও আমাদের সাথে আছে ভিডিও লিঙ্কে, আমরা কথা বলবো। তো আমাদের সাথে ডক্টর অদিতি রয়, ওয়েলকাম ব্যাক দিদি, এবং আমার পাশে বসে আছে প্রিয়ম, ওয়েলকাম ব্যাক প্রিয়ম। আমার ডানে বসে আছে অনন্ত, ওয়েলকাম ব্যাক, লুক দিস ওয়ে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, হ্যালো। এন্ড আমার সর্বডানে মোহাম্মদ ওমর ফারুক, থ্যাংক ইউ। তো আমরা একটু কথা বলি, আমাদের যারা ভিডিও লিঙ্কে দুজন আমাদের গেস্ট আছে তাদের সাথে একটু কথা বলি। উম্মে হান্না চৌধুরী, আর ইউ দেয়ার? ওকে, তাহলে আমরা কথা বলি সব্যসাচী রাজ, সব্যসাচী, রাইট, ওকে, সব্যসাচী। Now, I would like to ask you, mention, during your study, particularly last couple of years, we would like to hear, I know, people do some struggles and they succeed afterwards. We would like to hear 2 struggles that you would like to share that you had to face and you have succeeded later on. It's a good experience if you share something with us that other people will hear, and some students might be listening to this. Please share with us 2 struggles and you have succeeded. Okay. So the first struggle, I guess, answers the assumption where a lot of students think that you start on an A star and then you end up with an A star, when it's actually possible to get from a lower grade to an A star, which is what happened to me. So having gotten A stars at GCSE, I was a bit arrogant at first in year 12, and especially with A-level chemistry, in my first assessment, I think I got a C or a D. I'm not 100% sure. It's 2 years ago, but as you can see, it was a long road up, and from that struggle, I can say that chemistry is probably the grade that I'm most proud of. Okay, that's great. And if you share 2 highlights as well, I know 2 struggles. I mean, always we are not being negative. We have positive things as well. 2 highlights from your maybe last 2, 3, 4 years, 5 years. It can be anything. It can be your results. It can be other thing as well. Yeah. So one of the highlights was actually when I moved to a different sixth form. It gave me an opportunity to meet different people and gain some friends that I genuinely think I'll have for many years to come. Right. Okay. Would you like to give any good tips to the students that are going to appear in the exam next year? Maybe 2 good tips? Yeah, sure. I think a lot of people think that the best strategy to approach exams is to cram a lot of work at the end. I think it's much better to space it out and have a balanced lifestyle in order to minimize stress and maximize your results. And in order to apply that, I think the best way is to keep in contact with your teachers and make sure that you're always speaking to them, make sure that you don't leave any stones unturned, and you keep asking questions and you keep yourself proactive throughout. Excellent, very good. We'll talk to you more later on. Umme Hanna Chaudhary, are you there? Okay, Umme Hanna, we lost Umme Hanna. If you'd like to join, please do join Umme Hanna, and we'll ask you a few more questions as well, and you will share some of your experience, and you can share other things as well. Now, Ananto, you got something in your hand, your violin, and you said, I know we are going through the struggle time, and we have a lot of other things, and we have good stories as well. I know a student shared his result. Yes? That was the great result as well. And we'd like to hear. You can play a piece of music. Yeah? For us? Thank you. Whenever you're ready, you can start.
last few months, did you practice this at home? Yes? One of the skills সে মনে হয় এগুলো প্র্যাকটিস করেছে বাসায়, তাই না? হ্যাঁ, আপনি এনকারেজ করেছেন এক্সট্রা কারিকুলার পার্ট হিসেবে এগুলো করতে। সেটা যাতে ব্যস্ত রাখার জন্য আর কি। আমরা আসলে পড়াশোনাটাও মানে রেগুলারলি 1-2 আওয়ার্স আমরা চেষ্টা করেছি সময় দেওয়ার জন্য। পাশাপাশি হ্যাঁ, পাশাপাশি যে কো কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিসগুলো মানে যতটুকু পারা যায় সেটা কন্টিনিউ করার জন্য স্কুল থেকেই দিয়েছে। So, স্কুলে পুরো ইয়ারটাই কিন্তু পড়িয়েছে যতদিন খোলা ছিল আর কি, তারপর তো বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে আর বাড়িতে এগুলো। So this is a great experience. It was like Go on. the one in a life opportunity. I like that, one in a life opportunity. That's very good. And we really enjoyed. Now, this is another person here, another talented person. And I know you have books as well. And I have heard at least once, Priyo, your singing. Okay? Yes. So, you just start thinking, I'll come back to you after talking to Hanna. Is that okay? You start thinking which one you're going to sing. Yeah? Hanna Chaudhary. Hello, Hanna. Assalamualaikum. Are you there? Can you Yeah. hear me now, Yes. Hanna? Can you unmute yourself? Yes. Okay. So, আমাদের এখানে student, can you speak in Bengali as well? Can you? Hanna? Joy. Yes. তুমি তো বাংলা স্কুলে যাও, অনেক সময় বাংলা কথা বলো। আচ্ছা, আমাদের সাথে কিন্তু এই সময় কিন্তু আমরা জানি, আমরা পড়ালেখা কোভিডের সময় আমরা কিন্তু অনেক বাসায় অনেক কিছু করা হয়েছে, লট অফ আদার স্কিলস উই হ্যাভ লার্নড, উই হ্যাভ প্র্যাকটিস, স্টুডেন্ট প্র্যাকটিস as well. And here অনন্ত, he has played a piece of music on his violin. So would you like to share something with us as well? I know you recited from Holy Quran. Would you like to share something else? Anything else? Any poem? Anything? Hanna, Yes. go on when you're ready. Good. আমাদের দেশটারে কত বড় কাশি, সবুজ ঘাসের বুকে সকালের হাসি, মাঠে মাঠে চড়গুড়ো নদে বেয়ে যায়, জেলাবায় দরে মাছ মেঘের ছায়ায়, রাখাল বাজায় বাছি খেতে যায় বেলা, চাষি বাই করে চাঁদ খেজে নেই হেলা, সোনাল ফসল ফলে ক্ষেত পরে ধান, সুখের দিলের মুখে শিখানার গান। আমরা খুবই এনজয় করেছি এবং তুমি খুব সুন্দর করে বাংলা একটা কবিতা তুমি আবৃত্তি করলে। We'll listen from you. Okay, something else we'll ask you later on, but can you please listen to Priyam? Okay, before going to Priyam, we'll take one call and then I'll come to you. I'm sorry about this. আসসালামু আলাইকুম দর্শক, পরিচিত করে মন্তব্য, কোনো প্রশ্ন? হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ভাই, আমি শফিক মাতরাম এবং দিদিরে আমি নমস্কার বলি। জি। আমি ওই যে ছোট্টমণিদেরকে আজকে নিয়ে আসছেন, আমার ছোটবেলার কথা মনে পড়ে। আমি যখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছিলাম বাংলাদেশে, আমার দিদু হিন্দু ছিলেন, আমাদেরকে বলতেন ক্লাসে এসে, তোমরা আমাকে ম্যাডাম বলো না, দিদি বলো। কিন্তু আমি একটা করোনা ভাইরাসের এক্সপিরিয়েন্সের জন্য আমি বলতেছি দাদা, লাখো লাখ মানুষ মক্কাতে, এই মক্কা সারা মানব জাতির ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে এই স্থানটা সারা পৃথিবীর আছে। এই ছোটমণিরা ওই মক্কা লাখো মানুষের ভিড়ে খেলাধুলা করতেছে। এই যে ছোট্ট ভাই বেলা বাজালো না, খেলাধুলা করতেছে, কই হাজি ওদেরকে কিছু বলতেছে না। আমি নিজের চোখে দেখেছি ভাই, আমার এক্সপেরিয়েন্স। শফিক ভাই, আমাদের আজকের টপিকটা হলো শেয়ারিং। আপনি সুন্দর করে বলেছেন, আপনার টিচারের কথা মনে হয়েছে। ধন্যবাদ আমার সুন্দর কলের জন্য। আমরা শেয়ার করতেছি যে প্যারেন্টসরা কি রকম সাপোর্ট দিলেন, গার্ডিয়ানরা এবং বাচ্চারা শেয়ার করতেছে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং দ্য প্রোগ্রাম শফিক ভাই, থ্যাংক ইউ, আপনি সুন্দর করে ওয়াচ করতেছেন। প্রিয়ম, তুমি রেডি? তুমি যখন রেডি তখন শুরু করো, আমরা এনজয় করবো। অফিগ। আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে, নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কি সত্যে। আমরা সবাই রাজা, আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে, নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কি সত্যে। আমরা সবাই রাজা, আমরা যা খুশি তাই করি, তবু তার খুশিতেই চড়ি। আমরা যা খুশি তাই করি, তবু তার খুশিতেই চড়ি। আমরা নই বাধা, নই দাসের রাজা, ত্রাসের দাসত্বে, নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কি সত্যে। আমরা সবাই রাজা, আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে,
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কি সত্যে, আমরা সবাই রাজা, আমরা সবাই রাজা। বাহ, আমরা সবাই রাজা। all of us we are king. Yeah? আমরা সবাই রাজা। এত সুন্দর তোমার ভয়েস এবং এত সুন্দর করে তুমি এত লাউডলি তুমি যে গান গেয়েছো, ওয়ান্ডারফুল। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। উইল লিসেন টু ইউর স্টোরি অ্যাজ ওয়েল। আমি এখন তোমার কাছে আসি, আই উইল কাম টু ইউ। ও, থিঙ্ক অ্যাবাউট, আই হ্যাভ গট সামথিং হিয়ার টু শেয়ার। I'll take one call and get ready something you would like to share, or yes, you would like to hear. আসসালামু আলাইকুম দর্শক, পরিচয় কোনো মন্তব্য, কোনো প্রশ্ন? থ্যাংক ইউ, কথা বলুন, আমরা শুনছি। দর্শক টেলিভিশন ভলিউমটা মিউট করে কথা বলুন। থ্যাংক ইউ। দর্শক প্লিজ। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কথা বলুন। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমি কি কথা বলছি স্টুডিওতে? জি, you are live on air at Bangla UK. Please go ahead with your comments, or would you like to say anything to? আমি কথা বলছি। জি, please carry on. Hello, you are live on air at Bangla UK. না, আমি প্রিয়মের গানটা শুনলাম, আমার খুব ভালো লাগলো। প্রিয়মের গানটা শুনলাম, প্রিয়ম পুরকায়স্ত। হ্যাঁ, প্রিয়ম পুরকায়স্ত আমাদেরকে ফোন করেছেন। আমার মনে হয় আমি গলা আমাদের সে গান গেয়েছে আমরা সবাই রাজা। আসলে আমরা সবাই রাজা, আর এই ছোট্ট মনেরা তো রাজাই। আমাদের রাজত্ব এটা, হ্যাঁ, তাই না? জি। প্রিয়ম, তুমি খুব ভালো গেয়েছো। আর অনন্ত কিন্তু দারুণ বাজিয়েছে। জি। I congratulate their proud parents. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমাদের রাকিব ভাই, উনি আমাদেরকে সিনিয়র, উনি নিজেও কিন্তু ইউনিভার্সিটিতে গোল্ড মেডেলিস্ট ছিলেন। আমাদের অনেক সিনিয়র ভাই ঢাকা ইউনিভার্সিটির, এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই ইউকের জেনারেল সেক্রেটারি দেশে, এবং একজন সাকসেসফুল পারসন, সাকসেসফুল প্যারেন্ট, এবং আমাদের খুব শ্রদ্ধেয়। এবং হি ডিড ইন বাংলাদেশ, হি ওয়াজ নাম্বার 1 once upon a time. Thank you very much, Rakib bhai, আপনার wonderful কলের জন্য। Really, we are happy. Such an encouraging phone call. Really appreciate. So, thank you very much. So, the caller thanked you and thanked you as well. Would you like to share? Would you like to? Is it just like my achievements or what I've done? Yes, go on. Tell us about This this. is my head teacher's award when I during lockdown. Yes. I've been doing online classes and it's called Purple Mash. And every day I've been completing all the to-dos that were set from my teacher. So tell us about. Do you want me to hold it? Or I can hold maybe on the screen. I don't know. Some of them we can share. Some of the certificates as well, isn't it? Yes. Yes, I can There's go a through. drawing. You're drawing. Are you good in artwork? I draw sometimes. You enjoy. Yes, definitely. I can see. And yeah, some certificate. Yeah, that's definitely a certificate we have achieved. And I can see loads of congratulations, this is certificate. Yes. Okay, this is all this great certificate. I am holding it. You can see that as well. Thank you very much. And some drawing, lovely drawing as well. Wow, artwork. Good piece of artwork. Good Upside down? Upside down is the correct way. This way. Oh, I'm sorry. This way I should be holding it. Oh, thank you very much. Now, this is very nice. And I like very much the way you kept them in a folder like that. You got loads of certificates. Any certificate would you like to talk about particularly? Anyone? Anything you like the most? Go on. This is my head teacher award. Head teacher's award, yes? It was because it was really special and I never had one before. Ah. So now I have one. That's very good. So did you say big thank you to your head teacher? Thank you. No, not to me. Did you say? Thank you. You did. Yes, You yeah, did. You he did. did. Excellent. He did. So nice to hear from you. Maybe one or two you can share later on as well. তুমি না এত সুন্দর করে গান করো, বাংলা কথা বলতে পারো? হ্যাঁ, বাংলা কথা তো বলছো, তাই না? হ্যাঁ। আচ্ছা, বাংলাদেশে গিয়েছো কখনো? না, কখনো যাও নাই? এই বাংলা শিখলে কি করে তুমি? আমার মা বাংলা কথা বলে, আমার মা থেকে শিখলাম। আরে হলিডের সময় কি তোমার কি এই যে হলিডে না, এই যে কোভিডের সময় তোমাকে সুযোগ হয়েছিল এগুলো করার? হ্যাঁ, হয়েছিল না? যখন আমি খুব ছোট ছিলাম, যখন আমি টক করতে পারলাম, তখন থেকে বাংলা বলতে পারতাম। এক্সেলেন্ট। তো যারা এই দেশে বাংলা বলার চেষ্টা করবে, বলে না, তাদেরকে তুমি কি বলবে? আমরা ব্রিটিশ বাংলাদেশি অনেকে আছে যারা বলে না, তাদেরকে কি বলবে?
বলতে তাদেরকে বলবে তুমি বাংলা শিখো, তাই না? হ্যাঁ। ভেরি গুড। সো হোয়াট কাইন্ড অফ সাপোর্ট দিদি, আপনি কি ধরনের সাপোর্ট দিয়েছেন বাসায় কবিরের সময়, বিশেষ করে বাংলার জন্য? না, বাংলা ছোটবেলা থেকেই বলতে পারে। ও বাংলাদেশে যদিও যায়নি, কিন্তু আমরা প্রতিবার এই সামারে কলকাতা যাই। আমরা সামারে প্রতিবার কলকাতা যাই, এবার যেতে পারিনি কোভিডের জন্য। আর ওখানে গেলে তো অনেকটা বাংলা এক্সপোজ হয়, বাংলা শোনে। আর আমি প্রথম থেকেই ওর সঙ্গে সবসময় বাড়িতে বাংলায় কথা বলি, কারণ এই দেশে ইংলিশটা তো ওরা ন্যাচারালি শিখবেই, কারণ বাইরে স্কুলে সব জায়গায় ইংলিশ শোনে, ইংলিশ শিখবে, কিন্তু বাংলাটা এখানে শেখাতে হবে, নইলে বাংলাটা শিখবে না। তাই আমি সবসময় ওর সঙ্গে বাংলায় কথা বলি আর এনকারেজ করি। তাই জন্য বাংলাটা বলতে পারতো, বুঝতেও পারতো, কিন্তু পড়তে পারতো না। একটু অ আ ক খটা শিখিয়েছিলাম 1 বছর 2 বছর আগে, কিন্তু চর্চার অভাবে ভুলে গেছে, কারণ স্কুল থাকলে রোজ তার হোমওয়ার্ক এইসব করে গান টান করে আর হয় না। তাই কোভিডের সময় যেহেতু অনেকটা সময় পেয়েছি, তাই জন্য রোজ একটু ওই বাংলা পড়ানোটা, প্রথমে আবার অ আ ক খ দিয়ে শুরু করলাম, কারণ সেগুলো ভুলে, অটা মনে ছিল, ক খটা ভুলে গেছিল। করে করে তারপরে এই বাংলা বই আমি যখনই কলকাতা যাই কিছু কিছু বাংলা বই, বর্ণপরিচয় কিনে এনেছি, তারপরে এই টুনটুনি ও রাজার গল্প উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরীর কিনে এনেছি। তো এইটা আমি কিছুটা পড়াবার চেষ্টা করেছি। তাও মোটামুটি এখন বাংলা পড়তে পারে, লিখতে এখন অত ভালো পারে না, তবে যুক্তাক্ষরে একটু হোঁচট খায়, কারণ বাংলাটা তো ইংলিশ থেকে অনেকটা কঠিন আর অনেক বর্ণমালা। আমরা আরো শুনবো তোমার বাংলা একটা স্টোরি, তোমার কাছ থেকে শুনবো। উম্মে হান্না চৌধুরী, তুমি তো ভিডিও লিঙ্কে এখন আছো। উম্মে হান্না চৌধুরী, আর দেয়ার উম্মে হান্না চৌধুরী, তুমি কি ছোট্ট করে আমাদেরকে একটু শোনাবে কোনো পোয়েম? আমি জানি তুমি অনেকগুলো পোয়েম জানো, আর একটা পোয়েম শোনাবে আমাদেরকে। বুড় হলো দূর করলে কুকুমনি ওঠে রে, ওই দেখে দুই সাথে ফুলকপি ছুটে রে, হলি হাল তুলি ফাল ওই ধারে চললো, এই বা কুকু চোখ খুললো, আলসে নৈশে অটুরুক শাখালে, হুস্তাই ছাদা বাই টিপ দেখো পালে। Wow, excellent. Umme Hanna Chaudhary. So, okay, after the break, Umme Hanna Chaudhary and also Sabyasachi, I have a couple of more questions for you two, for other students and for yourself as well, and your experience during COVID. I will ask you a couple of more questions. Please stay with us, Umme Hanna Chaudhary and Sabyasachi Raj. You will stay with us as well. প্রিয় দর্শক, আমরা কথা বলছি আমাদের আজকের টপিক সাপোর্টিং চিলড্রেন্স লার্নিং ডিউরিং কোভিড পিরিয়ড, পার্টিকুলারলি ফ্রম প্যারেন্টস, হোয়াট কাইন্ড অফ সাপোর্ট আওয়ার চিলড্রেন রিসিভড, এই ব্যাপারে আমরা কথা বলছি। এবং আমাদের দুজন স্টুডেন্ট শেয়ার করতে, তাদের গুড লার্নিং শেয়ার করতেছে, তাদের এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতেছে। আমাদের একটা ছোট্ট বিরতিতে যেতে হবে, বিরতির পর আবারও দেখা হচ্ছে, আমাদের সাথেই থাকবেন।
প্রিয় দর্শক, বিরতির পর আবার এডুকেশন আওয়ারে আমরা কথা বলছি আমাদের আজকের সাপোর্টিং চিলড্রেন্স লার্নিং ডিউরিং কোভিড পিরিয়ড। তো আমাদের স্টুডেন্টরা কি করলো, পার্টিকুলারলি এখন স্কুল শুরু হয়েছে, আমরা জানি টিচার কাছ থেকে সাপোর্ট পাচ্ছি, স্কুলের কাছ থেকে সাপোর্ট আসতেছে, বাট এট দ্য সেম টাইম হোয়াট কাইন্ড অফ সাপোর্ট প্যারেন্টস আর গিভিং, এন্ড অলসো দে আর শেয়ার দেয়ার এক্সপিরিয়েন্স আফটার ফিউ মান্থস, এন্ড উই আর শেয়ারিং দেয়ার সাম লার্নিং এজ ওয়েল সাম এক্সট্রা কারিকুলার টাস্কস। আমার সাথে চারজন অতিথি, মোহাম্মদ ওমর ফারুক, উনি আমার সর্ববামে বসে ডানে বসে আছেন, আমার পাশে এখানে ডানে বসে আছে অনন্তরাজ, মোহাম্মদ ওমর ফারুকের ছেলে, আমার বামে বসে আছে প্রিয়ম, ওয়েলকাম ব্যাক, এন্ড ফাইনালি ডক্টর অদিতি রয় অন মাই ফার লেফট। এবং দুজন অতিথি আমাদের সাথে জয়েন করেছে ভিডিও লিঙ্কে, উম্মে হান্না চৌধুরী এবং সব্যসাচী রাজ, দুজনকে আবার ওয়েলকাম। ইফ আই কাম টু ইউ সব্যসাচী, okay, now I know you talked about some struggles, talked about some successes as well, obviously some highlights you mentioned. Those students, I know you already gave some tips, but I would like to ask you, those students are going to appear in the exam next year, or they are still doing their GCSE, yeah? Would you like to say, give 2 or 3 advice for them? I mean, what should they do? Should they worry about if anything happens next year, something like COVID, or if it carries on? Any kind of good advice? I would say that ultimately it's not going to be a situation where we're going to know exactly what's going to happen. So I think the best thing to do is take each day as it comes and try and put as much as possible into each day and figure out how you can make each day as productive as possible. Because as we saw over the past year, anything can happen. And for a lot of people who just assumed, oh yes, we're going to have exams and I'm just going to revise then and I'm not going to do any studying before then, they ended up losing out. So I think it is for us that to make sure we don't take anything for granted and make sure we're doing everything we can every single day. And I think the best thing to do is obviously not stress about it, not worry about it too much, because at the end of the day, that's going to affect your education, it's going to affect your performance. And when you go to school, yes, you're there for getting good grades, but ultimately you're there just for grades and not for stress issues and not for any of these mental health issues. Thank you very much. Another question I would like to ask you, the support you have received, I know you did brilliant result, and I think very successful. Definitely your parents are very happy too. What kind of support did you receive from your parents? Both parents I'm talking about. So both my parents are integral to any success that I've done. I've mentioned in a previous interview on a different channel, they're almost like the foundation to what I do now. They very much support the mindset I have now, which is very much a proactive mindset where I'm trying to do as much as I can. And whenever things go wrong, you just keep going and you don't give up on that. Especially seeing both my parents struggle coming to this country, seeing them work extremely hard, take on a lot of struggles just for the sake of me and my brother. And that has showed me a sort of resilience that only they possess, in my opinion, and they're truly an inspiration to me and I think my younger brother as well. Thank you very much. Thank you. That's the last thing I would like to ask you about the support for your siblings during this period. What kind of support did you provide for your siblings? I think for the majority of the time, it was very much kind of a replacement for that social side, because obviously without having friends from school, it's easy to lose a sense of that kind of social aspect of school, and it also can affect your mental health ultimately. And I think I ended up being kind of a support system for that. And also, like, what I've noticed since he's gone back to school, I've noticed that he was actually part of my kind of social support system, where I have that person where I can speak to, we can joke around, we can do whatever. Of course, I help him out with his work as well, but I think both of us act as like a support system socially for each other. Thank you very much. Nice to hear.
Hannah, I'll come to you in a minute. We will listen to this person sitting here right next to me, and he would like to play again a small piece of music by his violin. Off you go. We are so glad. I know this time we are sharing our learning and support. How did parents support in your school? And at the same time, you are sharing all the great skills you have done, you have practiced during this period. Thank you very much. Great. Now, Priyam, I come to you. I know you said you'd like to do as well something. Would like to do the book first? It's a nice book. Yeah, short. এটা বাংলা তাই না? বাংলা বই। বাংলা তুমি পড়তে পারো তাই না? তুমি বলেছো। Very good. নমস্কার, আমার নাম প্রিয়ম। আজকে আমি এই বুকটা পড়ছি, টুনটুনি আর রাজা আর বাঘের কথা। এই বুকের অর্থটা উপেন্দ্র চৌধুরী রায়। তুমি একটা প্যারাগ্রাফ পড়ে আমরা বুঝে ফেলি। এটা পড়বা আরেকদিন আরো তুমি। হ্যাঁ, এক্সেলেন্ট। তুমি শুরু করবে। আচ্ছা, আমি টুনটুনি আর রাজার কথা। রাজার বাগানের কোণে টুনটুনির বাসা ছিল। রাজার সিন্ধুকের টাকা রোধে শুকতে দিয়েছিল। রাজার ঘরে সে ধন আছে, টুনির ঘরেও সে ধন আছে। রাজা তার সবাই বসে সে কথা শুনতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হারে পাখিটা কি বলছেন রে? সকলে হাত জোর করে বলল। কি বলল? মহারাজ, পাখি বলছে আপনার ঘরে যে ধন আছে ওর ঘরেও নাকি সেই ধন আছে। আমরা এখানে শেষ করে ফেলি, আরেকদিন শুনবো। আপনার ঘরে যে ধন আছে ওদের ঘরেও সেই ধন আছে। আরেকবার যখন আসবে অন্যদিকে পড়বে, তাই না? থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। হাততালি হয়ে যাক। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এক্সেলেন্ট। উম্মে হান্না চৌধুরী। উম্মে হান্না, আরে উইথ আস নাও। উম্মে হান্না, আমি তোমাকে বলছি, আমরা সুন্দর করে প্রিয়ম পড়লো, একটা হাততালি দিয়ে দাও প্রিয়মকে। আমি জানি তুমি দুটো কবিতা তুমি আবৃত্তি করেছো, কোরআন রিসাইটেশন করেছো। তুমি কি লাস্ট তুমি যাওয়ার আগে কিছু শেয়ার করবে আমাদের সাথে? অফিগো, উম্মে হান্না কথা বলো, আমরা শুনছি। আমি আমার আট আছে। Art, can you show? Can you hold it high? Yes. Can you tell us about your art then? Go on. So I did a sunset going down, and I wrote my name in Bengali. Right. Okay. Excellent. Nice, beautiful writing and beautiful color. I like the color combination. Well done. Okay.
And would you like to say anything else? তুমি একটু বলছিলে ত্রিভুবনের কি জানি কি বলছিলে? Nasheed, can I please say a nasheed? Just few lines. You can finish off. Few lines only. Thank you. When you're ready, you can start. أنت نور الله فجرا جئت بعد الأسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت في العينين دين أنت في البلهو دين أنت هان وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমরা একটা হাততালি দিয়ে দিলাম তোমার যে। আর উম্মে হান্না, তোমাকে আমাদের সাথে জয়েন করার জন্য ধন্যবাদ। তুমি কি দর্শকদের কিছু বলবে, আর সংক্ষেপে কিছু বলবে আমাদের যারা স্টুডিওতে আছে বা যারা লাইভ তোমাকে দেখছে, কিছু বলবে তুমি? উড ইউ লাইক টু সে এনিথিং টু দ্য স্টুডেন্টস দোজ আর ওয়াচিং দ্য প্রোগ্রাম টুনাইট? Can I say Surah Adiyat, please? Well, maybe next time, because we are running out of time. Inshallah, next time. But can you give any good tips to the students in school about safety, about any other thing you'd like to say very quickly? When you're at school, Yes. when you arrive at school, always wash your hands with soap for Excellent. 30 seconds. 30 seconds. Thank you very much, Umme Hanna Chaudhary. Inshallah, next time we'll invite you another occasion and you'll recite another surah and other thing as well. Thank you very much. And I will say goodbye to you. Assalamu alaikum. Now, if I come to you finally to Shaiboshachi Raj, you are still with us. Okay. So you want to be a doctor in the future, 6-year courses. Okay. What else would you like to do in the future? When you become doctor, I know people have different kind of directions. Sometimes they want to be GP, they want to become consultant or surgeon, or they would like to do some charity work as well. What would you like to do? Can you unmute yourself, please? Can you unmute yourself? Thank you. Can you hear me now? We can't hear anything. Can you unmute yourself, please? We can't hear. Sorry. Hear me now? Okay. So when you are ready, maybe you can come back to us. I can't hear anything. Can you hear me Unmute now? yourself and speak. No, I can't hear at all. There is problem with the sound. Maybe you can try out and come Can you back hear to me? us. When you're ready, you can come back to us. আমি আপনার কাছে আসি। আমরা এই যে স্কুল খুললো, বাচ্চারা যাচ্ছে, আপনি কিরকম ফিল করছেন এখন? খুলবে যখন আসলে প্রথম দিকে আমি মানে একটু বেশি চিন্তিত ছিলাম, কিন্তু আবার না দিয়েও তো উপায় নেই, কারণ অনেক বেশি পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাচ্ছে। তারা লার্নিং পাচ্ছে না, স্বাস্থ্যগত দিক থেকে, মনের দিক থেকে। অনেক সময় ও কিন্তু আমি আমার ফ্রেন্ডদেরকে দেখি না বলে কান্নাও করেছে, সিম্পলি ফ্রেন্ডদেরকে দেখি না। তো এটাকে ব্যালেন্স করতে হয়। জানি যে এখন একটু সমস্যা আছে, কিন্তু আবার একদম চুপ করে শুধু দর্শন করে থাকলে চলবে না। আরেকটা জিনিস যে স্কুল কিন্তু অনেক বেশি স্টেপ নিচ্ছে, যে তারা অনেক খেয়াল রাখছে। যেমন অ্যাজ অ্যান এক্সাম্পল, তাদের আগে তো একটা গেট দিয়েই সবাই স্কুলে বেরোতো, এখন প্রায় 3টা বা 4টা গেট তারা ব্যবহার করে। যেমন মেন গেট দিয়ে শুধু 2টো ক্লাস ঢুকে বা বের হয়। তো এইভাবে করে তারা চেষ্টা করছে যে ইন্টারাকশনটা কমাতে। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমাদেরকে প্রোগ্রাম শেষ করতে হবে। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর কামিং। টাইম শেষ হয়ে গেছে আর কি। In the future, maybe some occasions we'll call you and we'll listen to you again. Yes? Okay, thank you very much. Thank you very much. প্রিয় দর্শক, আমরা কথা বললাম, আমাদের টপিক ছিল সাপোর্টিং চিলড্রেন ডিউরিং দিস কোভিড পিরিয়ড। আমাদের প্রোগ্রাম দেখার জন্য ধন্যবাদ। আগামী প্রোগ্রাম দেখার আমাদের জন্য বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকবেন, সুন্দর থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম, শুভরাত্রি।